whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E ngā uri o ngai hore titi o ngai hore tata i te hiku pā o te ika tatu atu ki ngā paihau ki te upoko whakawhiti i te moana o raukawa ki te waipounamu hoki mai ki te moana ātoi i ngā kuri a whārei ki tihira. He kru tērā, he tīwhiri tērā. He kru. E mihi ana kia koutou katoa, nau mai hoki mai ana ki te punua pāho o Taringa, e whakapāho atu nei i te bustling metropolis o Te Awamutu. Beep, beep. Moo. It was like, wow, this sounded like Dumbo. He ara whanae. Are whana. Kare moe, are whana I roto I te taitokerau. Oh, e ara hana tēnā. He iwi kare ware nera. Ai, he mauro. No, e mihi ana kia koutou nau mai hoki mai. And yes, we're coming at you from Te Wānanga Aotearoa at our new old, this used to be Ngahui's classroom. Yeah. Yeah. This used to be our school. Ana, koinei. And before that, it was art studio. And in muri mai he kura, and i nai nei kua repurpose ngia tēnei. Yes. Engari he wānanga tonu. There you go, nativism, Upcycle. repurpose ngia. Repurpose ngia. Yeah, kua repurpose ngia tēnei, hea te kupu Māori ki te he tūrio. He tūrio. Mō te taitokerau tēnā Ana, kua repurpose ngia tēnei hei tūrio. And anei mātai e mihi nei kia koutou. O tira e mihi ana kia koe kei te manuhiri o manuwhiri. O te wā Anameka tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koutou. Tēnā rau atu koe tuahine. Thank you for making yourself available. Yes, thank you very much. Oh, thank you for having me. E mihi ana, kei te māringa nui. Tino māringa nui I whakai koe ki te tono a Taringa, kia noho mai koe hei manuhiri. Mā Taringa o tira hei kaikōrero mo te iwi o te Wiki. Mo te iwi o te Wiki. But before we get into te iwi o te Wiki, ka whiua kia koe te tuahine. Have you got us a kiwaha? He kiwaha. Well, I te mea ko te whakatohea te iwi o te Wiki, ka whiua tēnei kōrero kia koutou ko te whakatohea maurua. Whakatōhea maurua. Whakatohea maurua. Cool. And what's the tikanga behind this? Nā te kahautu tēnei kōrero, I nāna ētahi whakatau ake I tuhi, e rua e toru, rima tau pēr ki muri. Ko te tikanga tēnei kōrero, ko te maurua, ko ngā here I muri I hei here I tētahi whāriki ki tētahi atu. Whakakotahi, ko te whakakotahi I ngā hapu I te iwi o te whakatohea. So, whakatohea maurua. Whakatohea maurua. Ka lau. Tēnā koe. Oh. Pai hoki te rongo I ētahi kōrero no te whare tapora. Tapora, ai. Ai. Hei whakatu I te tuituinga o te iwi. Ara ko te maurua. Ai. Joining, connecting. Ai. E tuitui ngā te muka tangata neha. Ai, tika, tērā pēr kua rongo kaore rānei pēr I ngā kōrero I ngā tau tata nei, me te wātonu nei, kei mua tonu I te aroaro te kaonatanga, nā kreme, nā reira, he tino kōrero tēnei ki te iwi I tēnei wā, kia kotahi te iwi. Kia ora. Cool. Whakatōhea maurua. Whakatōhea maurua. Ka pai, I te mea, I rongo rāhau I tērā, I au tāku ake whakamaoritanga, no reira, kua mohio pūau I nai nei, hea te tino tikanga o tērā kōrero, o te maurua. I won't share what how. I was going to ask you to share. Me waiho mō tētai atu mai te wae e weto ana ngā. Ko kapi ngā taringa o ngā... No, this is like, I'll tell you then. Yeah. This is my imagination. It's like, you got to use two hands to hold on to somebody from te whakatohe. You need maurua. Oh, That's what I was, koina aku whakaro.
E ka tika hoki tēnā kōrero. I pēnā tō tāne? Ana, e mea ana koe. Me rua rawa ngā ringa nera. Me rua rawa. Me noho mai ia ki te whakatōhea. Nā whai anō tana noho mai ki konei. O kia ora Anameka ana ko nau i whakatiwhera i te wāhanga ki tōu iwi kia te whakatōhea nā runga i tēnei whakatauki, whakatōhea maurua. Tēnā, ki te iwi kuare nei, ki ngā kōrero o te whakatōhea, ko wai a te whakatōhea, ko wai tēnei iwi a te whakatōhea. And I have to say it's one of the coolest iwi names. It is. Ai, ko te whakatōhea, ko ngā kāwai whakaheke o te whakatōhea no te tipuna Muriwai. Kei te moe o koutou ki take tipuna Muriwai? Me kōrero mai mo Muriwai. Muriwai wahine toa, wahine māia. Nāna te waka o mā tātua i tō mai i whakahoki mai ki uta. Ai, me waihoa ke e rā kōrero ki i reira. Hoi anō, nāna tō māta ingoa a te whakatōhea. Ai, nāna tō māta ingoa a te whakatōhea. Nā tōna āhua. He wahine tohe. He kuia tohe, ai. Engari e hara i te mea, ki tā te Pākehā, stubborn. Kāre ai whakapono i pērā rawa, engari he kaha. Ai. He kaha, he māia, he wahine mau ki tāna i hia ai, ki tāna i mōhio ai. Ai, e rā ahuatanga katoa, e hara i te mea ki au nei, te kupu tohe. Kāre i te aro taua kupu ki te kupu Pākehā nei, ki te stubborn. Tāku e kōrero nei, engari ko aua kupu katoa ara te kaha. Te maia. Staunch. Yeah. Koira te ahua o ngā wahine o te iwi nei, e tai o ngā tāne. Yeah. You can definitely see it in the way the wahine perform in kapaka. That staunch vibe is like so handy. I love it. Yeah, we draw on that a lot. We use we do use it a lot, just in how we hold ourselves, I think. Kia paku kōrero tāua tātou tuhine mō tērā, mō tētahi wā, mō te taha ki te kapahaka, because it fascinates me how kapahaka has evolved. Yeah. And how we, tātou te Māori, ahako koai te iwi, we emulate, I guess, our tupuna. And it's our interpretation, I guess, that through our performance of our tupuna. Yeah, absolutely. I agree. I have this debate with my husband all the time because he believes, te tūhaka, nā te tāne tērā, tū. And we have this debate all the time. So I always tell him it's about how we see or how we perceive our tipuna to have been. And kapahaka is a vehicle for us to show or interpret how we interpreted our tipuna. Yeah, like, kāre au i mōhio ki a Muriwai, engari ka haka ahau anō nei ko Muriwai tērā. Kia ora. So I try to emulate what I think Muriwai would have been, because I didn't know her personally. Engari, i roto i ngā kōrero, i roto i ngā pūrākau, mō Muriwai, kei reira te tauira. Nā whai anō tērā momo tū. Kei te hoki aku mahara, te wai hara mai koe hei kai whakawā, ki tainui nei, ana i whakawā koe i tōku kapa, i te poi. And i tino pai ki au o kōrero ko tētai o rerenga āhua pēnei te wairua, tēnā koutou e hari mai nei i a koutou kōrero tuku iho, e whakatīnana nei i a koutou pūrākau. Ai. Koina te āhua o te tū, a tētahi roto i te haka. Ai, ki au nei, mena ka kuhu atu hei kai whakawā, kei te whakawā koe, kaore te tangata i te whakawā, i tānei hia ai,
engari me whakawā i ngā kōrero i ngā pūrākau, ko te whakakōrero i ngā pūrākau. Koira te mea ātāhua ki ahau. Ia koutou o mō tai tangata rau. Ko te whakaāhua i te pūrākau. Kia ora. I kite au i te pūrākau, i rongo au i te pūrākau, kaua ko aku karu noiho, engari ko taku whate manawa. Ai, era auhatanga katoa, ka mātaki au. Ka taka te pene, ka mātaki au. Ai. Koira, ai. Wow, me hoki kia Muriwai, kei pōhe he te iwi. This isn't about me te iwi, engari. Engari, tēnā koe e harai te mihi i te kimi mihi ahau, engari, e noho anau i te whakaiti i rā kōrero. Gather up close, everybody. Wasn't she regarded as quite a tapu, spiritual, tohunga type person as well? I roto i a mātou, I wouldn't say tapu or spiritual, but being the eldest female, and I guess just, and from the stories, her āhua made her that person. Okay, Right? yeah. Like how she held herself and how she carried herself made her that way, where people, I don't know, you know, I roto i te whare o tāne whirinaki. One of our whare that was built here in Waioweka, in Ngātira, tāne whirinaki, in the carvings in tāne whirinaki, the carving of Muriwai, he tāmoko tōna mataora. Anga mataora nei, ai, tīwhana, he pūhoro. Wow. Nā reira, ka kite atu au i era whakairo, ka whakaro, this lady must have been a piece of work. He mana nui tōna nea. He mana nui tōna, kāre pēr te iwi katoa i pai ki aia, kāre te iwi katoa i kōrero ki aia, kāre ai te mohi o mena he wahine pērā ia, like a socialite, fluttery, huri, haere, butterfly. Social butterfly, ka kite au i era whakairo me ngā pūrākau, ka whakaro au tērā pēr, you know, he wahine kaha, e hara i te mea kari i paitia, engari kare i hara i te mea he, you know, ka haere ki te kōrero ki aia. Yeah. Very, so maybe somebody, someone with a lot of authority. Yes, and somebody And who... revered. Koina, e rangona e au te reverence of te tangata. Revered, koina te kupu. Te tērā ingoa te Whakatōhea, did she have a child named te Whakatōhea? How did the name come about? E ai ki ngā kōrero, ka tau mai rātou, te iwi i hara mai i runga o mā tātua waka ki Whakatāne, ka tau rātou ki reira. If you've been to Whakatāne, to the heads there, and it's still like that now, it's really rough, the mouth there. So ka tū te waka ki reira, ka heke te iwi, ka puta ki te kimi kai, ki te titiro, ki te whenua, ka waiho mai te waka ki uta, ki te moana. Ka rere rātou ki uta, ka waiho mai ko ngā tamariki me ngā wāhine ki te tahatai. Ka karangahia Muriwai, i te mea i tōna ana ia e noho ana, te ana o Muriwai. Ka karangahia ia, e kui, e rere ana te waka ki te moana, kāre ia i whakarongo, koina nā kōrero. Kāre i whakarongo, kāre hoki ia, i mōhio hoki ia ki te tapu o te waka. I te eke a te waka, he utu ka tai ki aia. Ka he utu ka haere. Hoi anō, ka puta ia, ka hopu kina te waka, ka whakahokia mai. Ka tau, ahakoa, kia whakatāne au i ahau, ka whakahokia mai te waka, koira tāna kōrero. Ai, haere ake nei te wā, ka tau mai tērā, te utu ki aia. Ka mate wana tama, erua, ki te moana. Ai, ko te utu tērā. Mō tāna whati i te tapu o mā tātua waka. Nā whai anō mai ngā kuri a whare ki tihira. Nā tērā. I te torimitanga o ana tamariki, wana tama erua, koira i rāhuitia ai tērā wāhi mai ngā kuri a whare ki tihira.
ko ai te tangata, ko ai te wahine te tangata rānei, kai aia te mana ki te rāhui i tetahi whenua pērā te nui. Ko Muriwai. Yeah, so, you know, I believe she knew. She knew that it wasn't te whakatohea ai tōna ahua, and that's where we got our name from, but she knew that if she was to do that, there was a price to pay. And although the price wouldn't be in the next hour or the next day or months or years, she knew that it would eventuate, and it did. Ai, and then when that happened, ka rāhuitia. She called the rāhui mai ngā kuria whārei ki te hirau e te tapu o Muriwai. Ana e tino kōrero tērei nai, nei? Te nuinga, you know, a lot of people use that pepeha, I guess, mai ngā kuria whārei ki te hirau. Kare mōhio ana ki te tikanga. Ai, tikanga. E ahu mai tērā kōrero I whea. Yeah, e ai ki ngā kōrero, I roto I ngā pūrāka, I roto I ngā kōrero, her boys were never found. Koira I mautonu tērā rāhui I taua wā. I mautonu era tērā kōrero ki roto I ngā waiata. Te tahi o ngā waiata o konei, he pātere o konei. Yeah. I always try to, you know, when ka rongo I ngā kōrero o ngā tūpuna, I imagine what it would have been like for them. Yeah. And, you know, coming from the islands in the Pacific where the sea is very, very different. Yeah. Where a lot of those atolls and islands had reefs around them. Yeah. They're very, very different seas. You don't notice like a high tide and a low tide in those islands like you do here. It would have just been amazing when they got here. And they would have had to learn fast. Fast. Yeah, because if you've been to the heads at Whakatane, you'll see it's rough. It's always on a rough. nice day. Yeah. And I realise it's changed over time, but you can still see like the makeup of the headland is still somewhat the same when you think about all the stories. The makeup of the headland is the same, and I'm sure the water, it would have eroded and stuff over time. But I always picture when I go there, I wonder where they parked up, or wonder how they thought it was smart to do that. Tika tau. Yeah. And even to look at it from a perspective as of today is her sacrifice was to, you know, so the waka wouldn't be let out to the ocean. Looking at it that way is that her sacrifice was ko ana tama. He here, he aha rānei, kia ora I te iwi, kia ora rānei kia ora I te waka. Ai, te iwi. Ai, te iwi. So it's an interesting look. That's my... I mohi o rāia he whiu kei te haere. Ai. Yeah. Mo a whea tau ai tau a whiu ki runga I aia aua. Ai. Ana koe ni te whiu, ko ana tama. Ko ana tama, ai. And tika, he ana hoki kei reira ne? Ai, he ana kei reira. Kei reira tonu. Ai. Yeah. Ko te ana o Muriwai. Does that mean that's where the Whakatōhea border starts? I'd like to explore that. Kei te whakarongo o tāua whanaungo Ngāti Awa te mene. I'd like to explore that. Rani is endorsed. So geographically speaking, Anameka, kei whea te rohe o te Whakatōhea? Oh, this is a really I pakeke mai au ki roto o te upokorehe ki kutarere. Ko tētahi taha oku, ko te upokorehe he Whakatōhea I te taha o tōku pāpā, engari kei tēnei taha o te Whakatōhea he mokomoko ahau no roto o Ngāti Patu o Ngai Tamahaua. Yeah. So, I ngā tau tata nei, kua puta ngā kōrero, heiwi a te upokorehe. Heiwi a te upokorehe. Engari, I taku tamarikitanga, ko te Whakatōhea, ko te uru ki kutarere, te tīmatanga I kona, ki ōpape. Ki Ngai Tamahaua. Ai. Ka pūhi au e waku cousins, mena kai te whakarongo mai rā. Tauki au.
Hey, you said no. Ko kutarere kei uta? Kei te taha taitonu Kei te kutarere. tā Ōpōtiki Ōhiwa. The Ōhiwa Harbour? Sure, Ai, sure. Ōhiwa. Ai. Engari i ngā, ko etahi o aku mahi rangahau, ko tūranga pikitoi kei roto o Wainuira. Ai. Ai, he marae. Well, i katahi anō te whare tipuna. Tūranga pikitoi. Ai, ko tūranga pikitoi. Kei roto o Wainuira. E ai ki etahi, ko ngā tātai whakapapa hoki o te upokore he kei tūranga pikitoi, engari ko etahi o Ngāti Awa kei te mea, e he no Ngāti Awa tūranga pikitoi. Ene ki te haere uta, mā uta, ka tai te rohe o te whakatōhea ana ki a Ngāti Ira. Ai. They're going through the Waiaweka Gorge. How far? It's quite a far way in Whakatōhea goes. Do you asking all the tricky questions? I'm not trying to trick you, though. Yeah. No, I know. And just with all our claims, see, tūhoi, kua whakatata mai rata mai te rataha. Oh. Yeah, so tūhoi, yeah, they're a little bit in. Engari, mō Ngāti Ira, I'm going to say, wouldn't go as far as Trafford's, kei mua tata tonu i Trafford's Hill, kei te wohi o koutou kei hea tērā. Oh, Carl. Oh, it's in the gorge. Oh, yeah. Yeah, Before you go up the hill, or? Before you go up the hill, not that far. Oh, yeah. No. Yeah. I'm just trying to think of where we might be at. The place. But yeah, that's actually a tricky question. I think too, and it's because we've been put in a tricky predicament. Yeah. Ngā iwi katoa. Ngā iwi katoa, yeah. Yeah. E pērā ki ana te upokore he kutarere mō Ōhiwa, mō Waiotahe. Waiotahe, yeah. So we've got cross claims happening right across there. Yeah, right across there. Engari, kāre tohea te mana o te whakatōhea ki te piki taone o Ōpōtiki, ne? That's like... Ai, That's toka. the capital, eh? That's the capital. Ai. Kāre he paku cross-claim ki reira. Nā, kare kau. It's definitely whakatōhea land. Yeah. Ai. Nā pewhia te ingoa o Ōpōtiki. Pōtiki mai tawhiti. Ai, ko Ōpōtiki, tētahi tipuna, he whakapapa hoki ona ki Tarawa. Tarawa. E ai ki ngā kōrero i whakarerea ia. Ki Hawaii. Ai, e te arawa. E tainui. E tainui. E tainui, ai. Hoi anō, e ai ki ngā kōrero mā te ara uma ia i haramai ai. He pai kai awha. Ai. A reira i kaukau mai ia. Ai. I konei, ki Aotearoa. Ka tau ki Pairata. Pairata Ridge te ingoa mai te Pākehā. Pairata Ridge. But if you come along the Waiotahe, just Waiotahe there, you'll see where the surf club is. Yep. Yeah. Yeah, ko Pairata tērā. I tētahi rāka ki te iwi e noho ana ki reira, i tētahi rākau, i whakaro ki rāta, he rākau rāta kua pai ki uta. Ko Tarawa kē tērā. So it wasn't a rāta tree, it was Tarawa. Nā whai anō te ingoa pai rāta. Ai. He pōhe he rāta, he rākau rāta tērā kua pai ki uta. So ka heke te iwi, ka kite te tangata nei a Tarawa, te rangatira nei a Tarawa. Ko nā hoa haere a Tarawa ko ana Pōtiki. Ko he ika, he tahanahana. Ai, he tahanahana tōna momo. He aha? Tahanahana. Tahanahana. Ai, te momo o tēnei ika. So they accompanied him on his trip and they were his, nā rāua ia I ārahi. Mai ki Pairata. E ka haia ene ika ki tētahi puna ki runga o Pairata. Yeah, and e ai ki ngā kōrero, ka noho nā ika ki reira. E ai ki ngā kōrero, ka taumaha tētahi, te kaumātua, tētahi kaumātua o konei, ka
ka hia ki ngā wai o te punara, e pai ai tana hoki ki Hawaii. Oh. Ai, e hoki ai mā te ara umau i haramai ai a Tarawa. Ai, ko te ingoa o ai, ko ngā Ōpōtiki era. Ngā Ōpōtiki mai tawhiti. Kia ora. Ai. Engari, ko te ingoa tūturu o te taone nei, ko pākōwhai. Ai, ko pākōwhai te ingoa tūturu o te taone nei. Mena ka hara mai koe ki Ōpōtiki, te taha, down by the Memorial Park, ko tai koutou ki reira. Ai, ki o tū taupuku, tērā te takiwara, i ngā rā o mua, ai ki ngā kōrero, ki ana te wāhira i ngā rākau kōwhai. Ka ki a tēnei taone ai, ko pā kōwhai. Yeah. Ai, o tū taupuku, pā kōwhai, pairata, Ōpōtiki. And i maui a koe ngā ika? Te ingoa ngā ika? Tāhanahana. Koina te momo. Yeah. The little fishies. That's why Ōpōtiki mai tawhiti has 2 fishies. Oh, yeah. Yeah. Tāhanahana. So i taumai a Tarawa i mua i a mātātua, i tau kē mai i a mātātua i mua i aia. E ai ki ngā kōrero i tai tuatahi mai a Tarawa. Kia ora. Oh, okay. Nā te mea, yeah. Oh, we left him behind, eh? Yeah. But kei te pai, we looked after him. Oh, Awa pērā etahi o nā tupuna i peke atu i te wako o Tainui, got tōrere. Yeah. Ai. Yeah, ngai tai. Few castaways. Yeah. Yeah, and then there was already a taikehu. Yeah. And then where there was a taikehu on Tainui, but I wonder if it was the same taikehu. te rāpea. Yeah, ki tōrere rā. Ana. Don't you guys have some kōrero about, I can't remember the name, but the mussels and the pippies? Oh, I'm getting hungry now. Yeah, that's all I can think when I think of Ōpōtiki is the fish shop. Mo ngā tamahine a te whakatohea, tai kōrero nei. Oh, yes. Ngā tamahine a te whakatohea, yeah. In reference to the pipi and the kuku and... Yeah. Is that a PG one? Yeah. That's like a Come on, what's this? Come on, you gotta, come on. Kōrero tia. Hea te kōrero. Mena ka... well, you know, you open up a mussel, you open up a pipi. You fellas know. He mōmona, ne? He mōmona. Te kuku, te pipi, not all year round. Yeah. Not in the cold. But in the summer, this is the place to be. Ai, he kōrero mo te mōmona, mo aiwa mea, Ai. mo te pipi, mo te kuku, mo te tio, te tiangi. Engari, ai, he kōrero hoki mo te wahine. Yeah. So you know what's good. Yeah. You know what's good. Whakatōhea maurua nea. Mō taku kuare, mō taku aku taringa pīsaisai rānei, engari ko te ingoa whakatōhea i ahu mai i te mahi a Muriwai? I tōna āhua. Tōna āhua, ka arohaina mai. Yeah. That's what I say. Yeah, pai. I think it's more about the woman that she was, not necessarily the one incident, because she obviously wasn't just like that for that moment. Tōna momo nea. Tōna momo, te momo. Nāku tērā, nōku tērā whakaro. Rawe. So you know how she lived in the ana at Whakatane? So did she actually make it over into the rohe of te Whakatōhea, or did she stay in Whakatane? She didn't live there forever. She did move out and then return. So that place was hers.
that's why I'd like to just explore Praone's kōrero. Because of, no, but she did move away from Whakatane. She did come this way. She did go towards Taringa. She moved around. Pukehina, te Pukehina o Muriwai. Tērā kōrero. So she did move around, but I know that she... Hea te puke I hina ai? Te puke. Ka mai te ui. Kare ni mo yo ki tērā. Ai. Puke hina o Muriwai. Kia ora. Ai. Yeah. And so tērā kōrero, I believe she would have been in old age. Yeah. Ai, nā rei, She hina must have been. Pero Ai, kūka, kua kūka. Kūka. Neat. Actually, there's quite a few places around the motu that have references to Muriwai. There's another place in Wellington. Wellington, yeah. I didn't know that one. There's lots, and there are also places where kare au te mohio, kare pia ia, I'm not actually sure. There's lots of Muriwai around the country, but I'm not too sure of all of them, reference to her. The one in Wellington I heard was about, I think her and Toroa were having a bit of a disagreement, and Toroa summoned a wave to make her, and she fell over on a rock or something. I can't remember the name. They were all the way down in Ōpōtiki. Yeah, what's the name of that? Oh, cool. It's just escaped me for the minute. Yeah, she was down there. There's stories in, all these other Muriwai. There's one in Gisborne and one in Auckland. Kare au te mohio mena. He hononga. He hononga. Tō era wāhi ki te Muriwai. Yeah, tō era wāhi. Engari kei te mohio au te mea Ōpōtiki, he hononga. So I went to Te Tarata, so did you? A few years ago, and all of that was totally new kōrero to me, and it was amazing. Can you share a bit about what Te Tarata was? Yeah, it's quite. With you saying it was new to you, it was new to us as well. Oh, really? In recent times, our pakeke didn't really talk about that stuff, or our land wars. It wasn't. E me mihi au ki a Uncle Dudu I te mea nāna kōrero I whakaako mai mā te haka. And that goes I te korenga o te whare kura I konei, I te korenga o te whare wana I konei, ko te kapahaka te whare wananga. So, in the absence of whare kura and whare wananga, kapahaka Ōpōtiki, my tawhiti, has been the vehicle to learning our kōrero. So we've been really lucky in that regard. So Te Tarata was about the cavalry charge here. And if you go along Waioweka, you'll actually see that from our Te Tarata, te whakamaharatanga ki a Te Tarata, there were a few places that were given, a space, if you like. But if you mena ka kite koe I te whenua, I Waioweka, kai te kite koe ko te momonatanga o te whenua. Kei reira katoa, we lost our land. We lost, our people were pushed, Ngātira were pushed further into the gorge. Ira tūmomo kōrero katoa. Down here at Pakowhai ki o Tūtāpuku, that's where the cavalry charge began, and it's actually quite devastating. But if you go back, if I just go back to what we talked about not knowing much about this kōrero, it's new kōrero to us as well. We didn't. Kare mata I pakeke me nei kōrero. No one talked to us about it. No one told us about it. It felt like it was tērā reanga pakeke. They just stopped talking about it let's just not talk about it and move on. So I think that's probably an important kaupapa to talk about as well here, is that a lot of it is new. A lot of it is new, and bringing out that kōrero brings up new stuff for our generation too, because we start to realise a few things, and growing up in a place where things have happened and you had no idea it happened, there's a lot of healing in it, but
But for a lot of people who did know, like our pakeke, who were privy to it, it's a lot of trauma Aye. as well. Yeah. So, yeah, but the Te Tarata Kaupapa really brought our iwi together to talk. Yeah. Yeah, to talk openly about what happened and have, for some, courageous kōrero. For our reanga, it was, we're empowered by this kōrero, because when you know, you can talk about it. Yeah. But when you don't know, you feel like in the dark. Ana. Aye. Yeah, so, so it's, our kura, we carry, this is taught in our kura now. Oh, cool. Yeah. So it's not something that we're going to keep back from them. But the other awesome thing is Te Kahautu's written haka and waiata. So has, our waiaweka kapa paura, he's written waiata about Te Tarata, so that we remember. Yeah. I didn't know anything, very little about Te Tarata, and actually the confiscations in Te Whakatōhea, Te Ruhi o Te Whakatōhea. Yeah. And it was when Te Kahutu and I were coming home from somewhere, and I caught a ride with him, and he was dropping me off back here in Te Awamutu. And I had hoki mai ana māua, kōrero na māua, and I put tā rangi awhia I roto I te kōrero, I tā māua kōrero. And I said, rangi awhia, we can stop there if you want. And he was like, hey, and I go, yeah. Ana ka tū māua ki reira ki rangi awhia. It's just like 5 minutes up the road from here. And, kei reira, tētahi o ngā, it's all part of the dot joining of history. Yeah. I call it, because Ki Reo Paterau was Ki Reo Paterau, at the sacking of, or the plunder and the massacre at Rangi Awhia. Rangi Awhia. He in turn left there, I think his daughter. And his wife? Yeah, were killed, as well as other rangatira that were there that had come from the motu to stay at Rangi Awhia. And then Ki Reo Pa went, and he wanted to exact utu. He ended up in Te Whakatōhea. Aye. And it was him that killed Vulkner. But it was Mokomoko that got the blame. And then, so, yeah, it's amazing when you look at our hitori. Yeah. Yeah, how connected. Yeah, how connected we all are, how connected we've been. I tino rongo I te mama I te Kahautu, I te wā ka tū māua ki reira. Tana tuatahitanga ki reira, he's been living over here for a long time. Yeah. But no one had ever taken him there. And he's he Ngāti Apakura hoki I tētahi tā. Yeah. And so that sort of opened my eyes up too, ki ngā mahi a te kāwanatanga ki roto o te Whakatōhea before we went over. Yeah. Which was a while after. A while after, aye. Yeah. Yeah. Just speaking about mokomoko, because we were just on this kaupapa, I must have been about 4 or 5 when mokomoko was brought back to Waiawa. I pakeke au ki runga o Waiawa marae. But I had no idea. I had no idea what was happening around me. I just remember crying. Crying uncontrollably. And in ka whakaaro, now that I'm older, I think about, te mamai. And he mokomoko ahau. Kaore oku pakeke I kōrero mō mokomoko, and I think it's a lot to do with the shame that our whānau had, because they were blamed. Well, mokomoko was blamed because we lost all our land. Yeah, so he was blamed for the loss of land in Whakatōhea and our whānau. He was a scapegoat. Yeah, yes, he was. Yeah, he was made a scapegoat by the government to give them an excuse to come in and invade Whakatōhea. Aye. Yeah, and so when you talk about it, and some of ko mate etahi o ngā okukuia, but I remember them when we performed in 2015. I kawe mātou o Ōpōtiki mai tawhiti I te mokomoko. Mokomoko ki te papatū wāwai.
ka tangi rātai. Ai. Nau ka tangi rātai. E hoki E mai tai- ia ihia. I mautini. I mautini. Oh, okay, yeah. Mautini. And I tangi rātai. And they were upset too, some. You know, kaua e kōrero ienei, kōrero, you know, waiho aua kōrero. I just thought, no, there's healing in knowing our history. And if we hold on to it, if you hide it, you know, what good is that going to do? Ana. Yeah, karekai. Koia. Karekai. So I found a lot of healing in that campaign, not the performance, but the lead up. Ngā Yeah. kōrero, yeah, te Ngā ako i ngā ako. kō, ngā ako, Ai. ngā ako koira, te, yeah, he tino ora i roto i tērā, yeah, i era mahi. Yeah. Hea o tūmanako ki tō iwi, ki a te whakatōhea a ngā rā kei te tūmai. You know, i a koe kōrero nā, just ka moheo kārehe wharekura i roto i a koe tai. Oh, ne. Ai, karekai, kaore he wharekura, engari koira, te manako nui i tēnei wā, mātou ko etahi o aku hoa, e ngana ana kia tū he wharekura. Kia tū he wharekura ki konei, kia te nuinga o te iwi nei, ka tukuna rātou tamariki ki wāhike, ki iwike. Ai. Ai, taku tama kei te kuramana Māori o Marainui, tōna taha te whānau āpanui. Engari ko ngā tamariki o reira, ka tukuna rātou ki ngā kura o ki Rākai Mangawanga, ki ngā tai Aotea Wharekura, ki Rotorua Boys High School. Heka. Ai, kei te kimi huarahi mātou. Ai. E ora ai. Te reo, ngā tikanga, ki roto i a mātou, ko te wharekura, te huarahi. Kei te kōrero mātou ki te kariti i tēnei wā, kia mahi tahi pea. So talking about a co-governance structure. Kia kura i roto i te kura. I te mea, ko te mea nui, kia mātou ko te pupuri i te mana motu hake. Kia pai ai te kōkiri i ngā kaupapa Māori, and not having to ask for permission. E rā tanga katoa. So a co-governance structure will give us that. Engari, ko te manako nui, kia whakatū wharekura, whare wānanga, ki konei, ki Ōpōtiki, kia ora ai nā marae o konei, nā paitapu, kia nui nā kaikaranga. Ai, ka te tiro au ki ngā marae, ko te ora o te wiki reira, kei ngā marae. Kia ora. Ai, mena ka... I think it's actually about us investing in our rangata, in our babies, in our rangatahi, investing in our marae, so that we can have all these things. I tēnei wā, me pono ahau, ko tēnei te tau tuarua e whakahaere ana te rōpū whakarauara reo te upukorehe. Cool. So we've got a real revitalisation team. And we have different kaupapa. So we tikanga waiata, whai kōrero, karanga, te reo, e rā huatanga katoa. But we need more. We need more and we need more and more. Yeah, just more. What do you think is unique about Te Whakatōhea, or what do you think is unique that your iwi has? Oh, I love where we are. I love geographically. I think we're in heaven. Pararaiha, tau whenua, taurikura, era kupu katoa. I don't know if my husband would agree with me, but we've got the beach, we've got the sea. Got the forest. The forest, got beautiful our rivers. Yeah. Ana. Beautiful rivers. Era ahuatanga katoa. I think it's like, it's paradise here. You got ocean seafoods. Ocean seafood. Oh, tika. Me ngā power fritters o reira. I always stop there. Yes, so I know the number off by heart.
O etahi wā, me mātou e haere ana ki tūranga. It's been a while since I've gone through, but, you know, I'll like, make sure whichever end we're leaving from, whether it's a return journey or going, that, you know, There's we time can for a get kai. there. For a kai. Te Māori e. Te Māori e. It used to be ōhiwa. Engari, kua tino kore au e haere ki rei nai, nei? Oh, ne. Yeah, it's quite if I interesting. see I've they've never got- been. What? I don't go to Ōhiwa. Because for me, Ōhiwa, that's my pātaka kai. Kei te whānako rātou. Teka. So I've had a few issues there for a little while, but I don't stop there. And yeah, I've got lots of friends and whānau that stop there, but we never grew up stopping there. Tika. Yeah, but a trip to Whakatane was a treat, which was probably once every 2 months. Yeah. Now I've got my own car, I can go wherever I want to. However many times I like. I te whānui, te whāroa o tō pararaiha. Ai, tika. Engari, Anameka e mihi ana ki a koe. Ai. Mau I kōrero mai ai mō tūpuna, ngā pūrākau, ngā kōrero tuku iho, āte o tira ote whakatōhea, ko rangatira a Taringa, ai a koe, nō rere mihi ana ki a koe. And I was going to ask you for our waiata o te wiki, because we have our waiata, and I don't know if you like this one, but I always like it, so we're going I'll try to find it on YouTube. That old favourite, e kore au e ngaro. Oh, yes. E kore au e whakama. You know this one, Erica? I think so. Yeah. E kore au e ngaro. Yeah. Yeah. So koina te waiata o te wiki, hei tautoko I ngā kōrero. Engari e mihi ana kia koe, Anameka, tēnā koe. Tēnā koutou. Tēnā koe tingane, tēnā koutou. Ai, tēnā koe. Tēnā koe. That's one of those all-time favourites. Is that a Whakatōhea song? Yeah, is it? Well, they always sing it. Oh, I see. It's Yeah. synonymous to... Yeah. So that's who I hear sing it the most. Yeah, Do you hear it up north too? No. I thought it was somewhere in the bay or the coast. Yeah. E kore ware ki taku kaipō. E mohi ana koe ki te kaitito? No te whakatohea. No, I don't. E tuatahitanga tēnā. And pai ki ai tēnei rerenga, manene ki te motu, manene ki te ao, aha koa pēhea. Yeah, that's it. Manene, I like that. Manene ki te motu, manene ki te ao. Yeah.
might be a stranger in the land and in the world, but no matter what, I'll never forget where I come from. Oh, man, that's beautiful. Yes. I learned that at Raroera, actually. Yeah, Raroera used to sing it. Oh, kia ora. Yeah. Heuri no Raroera pā. Yes, yeah. Yeah, I'm wondering if They've kind of adapted all it. of Piri taught it to them. Pity, yeah. Oh, yeah. because they've been singing for a while, eh? surely. No. Yeah. I also want to add, that's the most I've heard about Muriwai. It's not as if I've gone out to look for the kōrero, but it's great to hear a lot about Muriwai. And I did want to ask about Wairaka, but I thought it was a contentious kōrero. And probably something she would be reluctant to talk about. Yeah, anyway, so. what I liked was she stuck to what the Whakatōhea kōrero. Kia ora. And didn't say, you know, Yeah, she didn't even say whakahei te kōrero, Yeah, this yeah. is our kōrero. Aye. As all of our iwi o te Wiki speakers have, Aye. Yeah. you know, this is our kōrero. Yep. Yeah, and one day we'll hear another kōrero. Aye. Yeah. Yeah. And I guess that's the beauty of it. That's Yeah. the beauty of this. I'm always amazed. I want to say that was one of my favourite, but they're just some of our iwi o te Wiki and our kaikōrero are so awesome. Yeah. Being, you know, first allowing to share this kōrero. I wanted to say, even though, you know, te niwha, te tohe, the staunchness, he iwi whakaiti. He iwi whakaiti. Te Yeah, ika. very humble. Very, yeah. Yeah. He iwi, whakaiti. And in such a neighbouring area. Yeah. It's a melting pot per se of iwi and hapu. Well, we got Ngaitai over Yeah, on Ngaitai. the eastern and Upper Nui. Yeah. And then over here, Te Upokorehe. Ngāti Awa. And then into Ngāti Ngāti Awa and Tūhoi. And then around here, Tūhoi. And then going through the gorge, Whakatōhea, Ngāti Ira. And then into Te Aitanga Mahaki. It's almost like the Europe of Aotearoa iwitanga. You know, the Bay of Plenty, you know, Europe is like a Yeah, melting it's a Bay of Plenty. Yeah. Yeah. And so it's layered history. Yeah. So as Anameka talked about, you know, her struggle or, you know, her reluctance to talk about the borders. You know, Yeah. it's and as you said, it's what a lot of iwi are They're not faced with. borders, they're joiners. Yeah, well, exactly. Shared interests. They're not borders, they're joiners. They join us. What I really liked, though, though, is that their iwi is named after or comes from a female tupuna. Kia ora. Yeah. And we had a very revered female talking on this kaupapa. Well, I wanted to say is that how she was, they were depicting her tupuna. Pai whakaroe o ko Muriwai, ko ia, ko Muriwai. You know, it's just an inherited trait, yeah. I think of one of the Muriwai, it's a bit different, but it's still a Muriwai story of Wiki Wehi. Aye. And when she entered into Pei Te Hurinui, and she was very, very nervous. And Uncle Bob took her back to their marae, ne Whakatōhea side, to Muriwai. Oh, wow. Yeah, and said, anei tō tupuna Muriwai. Yeah, and that gave her some inspiration for her speech, and it was actually the first time Pei Te Hurinui was in as a section. Oh. Yeah, because his manu kōrero was English. Yeah. Yeah. And then the Māori section, senior Māori, was added. Yeah, and she was in there and she won. Oh, wow. Cool. Yeah. So she just needed that little boost of confidence. Yeah, she was the first winner of and then later on they brought in the kōrero tene, Aye. the unprepared speech. Aye. And again, a woman won, which was Hene Mati Oro Oh, from Rātoki, Wow. Yeah. Rātoki Turanga Nui a Kiwa. Yeah. Hoi anō, ka nui tēnā, harei te mea kua hawa, engari. Hey. Nā te pai o ngā kōrero, Ai. kua hihia ki te kōrero tonu. Aye. Engari, e mihi ana kia koe te katoa, e mihi tonu ana kia koe Anameka, ki tō urahi, tēnā rau ati koe o tira kia koutou ngai Taringa mā, and I'm sure we had some Whakatōhea listeners out there. And as we've said before, you know, you don't get the whole story. Yeah. Yeah. It's a taster. Exactly. Yeah, and it's to incite some imagination Aye. and inspire some inspiration. Hōhonu. no. Hoi no ka nui tēnā, e mihi ana kia koutou katoa. This is Taringa signing off. Tēnā koutou, hei ko nā mai rā. Bit whakaronga, bit kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki o
flow. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.